when there was extreme violence happening from the side of the police. I'll tell you one of the instances I still remember. The police came and they were having these sticks and rods and they were trying to beat up the students. And a bunch of students who were standing there, they started singing the national anthem. They started singing the national anthem. A lot of videos of these would have gone viral, you would have seen. So that's this generation. That is this generation. This generation tried to show you through example that you might try to wear the mask of nationalism. You might try to wear the mask of patriotism. But your patriotism lies in beating up students, and our patriotism lies in defending this country, defending the education system. That is what students did there. That is what students, the younger generation, did there. And this is very, very important, that the youth, the students who came up there, who came up in Jantar Mantar, who spoke up, not only spoke up against the NEET paper leak, not only spoke up for the 22 students who died by suicide because of the failure of the system, but they spoke for the generations to come forward. They spoke for the entire upcoming generation and this generation, that education can't become a privilege inside this country. Education can't become a privilege inside this country. Everybody has to get the right to access to education. And in a democratic space, if people are having to fear to speak up, then it's not a democracy. It's not a democracy. That's why a lot of us said that the government is trying to be authoritarian. The government is using power, the government is using police, the government is using everything to suppress the voices. But what we were clear of, that even authoritarian governments and their heads are brought down only if people are united. 25th of July, when Dharmendra Pradhan, the former education minister of this country, resigned, it actually showed that people's power is greater than the people in power. That if we are peacefully, if we are democratically, unitedly going ahead with the values that our constitution has taught us, the values that our freedom fighters has taught us, 80 years ago, the freedom fighters and before that the martyrs inside this country, all of them envisioned of a country where the student and youth will be free of corruption, will be free from the people who are trying to snatch away their democratic rights. The freedom fighters actually envisioned of this. When Bhagat Singh wrote a letter to the young people, what did he write? He wrote that it is not only important to fight against the Britishers. Yes, we will fight against the Britishers. We will going to send them away from this country. We are collectively fighting against that. But we also want to build a country. We also want to envision a country where our students, where our youth are free from fear, are having that space, that democratic right in education system, in employment. The farmers, the peasants, the workers, the youth, the women, the marginalized, everyone has constitutional guaranteed rights to them, democratic rights to them. That is what the freedom fighters envisioned of a country. But 80 years down the lane, what do we see? That we are being questioned, we are being judged on every step. 12 years back, what started as only an issue inside some central universities like JNU, HCU. In 2016, we remember the movement in HCU where a student, Rohit Vemula, had to give up his life. It was an institutional murder inside this country. And back then the education minister, Smriti Irani, how she tried to manipulate the country. She tried to manipulate the country on this issue. Scholarships was denied to Rohit, and which led to the institutional murder of Rohit. Post that, in Jawaharlal Nehru University and several other places, they tried to declare these universities as anti-national universities. Why? Why did they declare JNU as anti-national? Because JNU was questioning the people in power. 12 years from now, in 2026, when the common students from schools, students from colleges, everyone in the society started questioning this government, that what you are doing is not right, they started calling all of us as anti-national. And now the Prime Minister had the audacity to stand on 15th in August
and tell the intellectuals inside the country are dimagi Naxals. So the youth has owned it up by saying that we have brains. We are not going to sell off our brains to the people in power. We have brains, and if you think that we are using our brains as weapon, we are proud to use our brains as weapon, and we will keep using our brains as weapon inside this country, because we don't believe in this system. The people in power who give weapons on the hands of children in the name of religion, in the name of caste, to fight in a society. We believe in the paths of Baba Saheb Ambedkar, who told us, and Savitribai Phule, who gave us pens in our hand to tell us that pens are mightier than the sword, and through those pens we are going to bring revolution inside this society, change inside this society. And we are here as student in youth. That's why, to tell the student in youth that we should not fear. The entire 37 days of protest inside Jantar Mantar taught us that. In the last 12 years, so many of the people decided not to speak up. They feared to speak up, thinking that something might have happened to them. They thought that if they don't speak up, maybe they will be saved. But I just want to say to these young minds who have already been in this struggle, that fear does not save this society. Fear does not save ourselves also. Once we speak up, that gives courage to each and every one around us to speak up, and that is what our task should be. In a room full of darkness, we have to be those candles that make sure that if one candle is lit, the entire darkness in the room can be gone through that one candle. And we have to become the candles in the society. We have to become those hope in the society, that if we shine, through us shining, through us burning, through our lights, entire society is enlightened with the knowledge that we have. And we are extremely proud of the students inside Andhra also. When we were protesting in Delhi, the students inside Andhra Pradesh, the students here were also equally in the struggles on the streets, the comrades of SFI who were on the streets, making sure that struggles are not only happening inside Jantar Mantar, making sure that the light that has come up from Jantar Mantar is taken across inside the country, inside Andhra Pradesh. Students are collectively organized. And final thing that I would want to say before I end up, that the Jantar Mantar protest also has shown us something very, very important. It's the power of being organized, the power of being collective, the power of being organized. If we are united, it's just like the fingers. We are all different fingers in different shapes. But if we are collected, then we have this fist. And to raise this fist, we have these issues. That is how we have to speak up inside this society when there is attack. If we are separate, we are not going to get anything. That's why it is very, very important for us to get organized inside this society. If we want our demands to get clinched, if we want that education system has to better, the way the governments, even inside Andhra Pradesh, we have seen how they have been sitting here, have been chanting about the people in power inside Delhi, how they have been appreciating what the BJP and the RSS has been doing inside the country. We have to really reflect, we really need to think that what has been the government doing? The fund cuts happening, the schools closing, the kind of social media trolls they are trying to create, which is trying to continuously heckle people, young minds. We also have seen after this protest, all the content creators who were creating content, all the influencers who supported the Jantar Mantar protest, everyone was facing FIRs, everyone was facing police intimidation. This is what the government stands for. If the young people are speaking, they are feared of the voices of the young people. And that is why we need to create a space where we are organized, we are educated, and we agitate organizedly in an organized way, and ensure that we create a society, we have a society where education is for all, a society for all, and inside this democracy, what Bhagat Singh envisioned, what Savitribai Phule envisioned, what Fatima Sheikh envisioned, what Baba Saheb Ambedkar envisioned, what
lakhs of our freedom fighters who gave up their lives for this country, envisioned that inside this country, the student and youth will be free from fear. Inside this country, the student and youth will be the backbone of this country. Inside this country, the student and youth and the future generation will be the actual human resource of this country, will be actually the people who are builders inside this society, will be protected. For that, we have to speak up, we have to organize, and along with that, we have to take everyone around us to create a better future. Inqilab Zindabad, SFI Zindabad. ఐసీ ఘోష్ గారికి మనందరి తరపున ప్రత్యేకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాం. జెన్జీ ఉద్యమంలో ఆవిడ కీలక పాత్ర పోషించారు. అందరూ ఒక్కసారి ఆవిడకి రెడ్ సెల్యూట్ పలుకుదాం. రెడ్ సెల్యూట్ కామ్రేడ్ ఐసీ ఘోష్, రెడ్ సెల్యూట్ కామ్రేడ్ ఐసీ ఘోష్. అందరూ గట్టిగా రెడ్ సెల్యూట్ కామ్రేడ్ ఐసీ ఘోష్, రెడ్ సెల్యూట్ కామ్రేడ్ ఐసీ ఘోష్. అదేవిధంగా ఢిల్లీ జంతర్ మంతర్ ప్రొటెస్ట్ జరిగే క్రమంలో మన విజయవాడ నుంచి మేఘనా గారు జంతర్ మంతర్ ఉద్యమంలో పాల్గొన్నారు. మేఘనా గారిని క్లుప్తంగా మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతా ఉన్నాం. మేఘనా గారు మాట్లాడిన తర్వాత ఈ కార్యక్రమం 12:30 వరకు ఉంటుంది. మేఘనా గారు మాట్లాడిన తర్వాత పార్కర్ గారి టీం ఐస్ బ్రేకర్స్ ఉంటాయి. అది అయిన తర్వాత అనంతరం ఒక డ్యాన్స్ ఉంటుంది. అది అయిన తర్వాత ఈ కార్యక్రమం ముగించబడుతుంది. కాబట్టి 12:30 వరకు అందరూ ఉండాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్నాం. మేఘనా గారు మాట్లాడాల్సింది కోరుతున్నాం. అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు ఇక్కడికి వచ్చేసినటువంటి పెద్దలందరికీ, అలాగే మన చీఫ్ గెస్ట్గా వచ్చినటువంటి ఢిల్లీ నుంచి వచ్చినటువంటి ఐషీకి, అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ ఈరోజు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి జెన్సీ అందరికీ కూడా అ వెరీ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. టుడే ఐఎమ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ హ్యాపీ టు బీ అ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఇంతమంది జెన్సీ వాళ్ళ ఇంట్లో నుంచి బయటకు వచ్చేసి ఈరోజు ఈ ప్రోగ్రాంలో పాల్గొన్నారు అంటే ఇట్స్ నాట్ అన్ ఆర్డినరీ థింగ్. ఇప్పటి వరకు ఎవరైతే మాట్లాడారో అందరూ చెప్పారు జంతర్ మంతర్లో జరిగినటువంటి ప్రొటెస్ట్ ఏదైతే ఉందో అందులో ఏం జరిగింది, ఎందుకు జరిగింది, వాట్ వాస్ ద రీజన్ బిహైండ్ ద ఫ్రస్ట్రేషన్ ఆఫ్ ది యూత్ అని, అండ్ దానివల్ల రిజల్ట్స్ ఎలా ఉన్నాయి అన్నది మనందరం చూసాం. మనందరికీ విజయం దక్కింది. మనం ఫైట్ చేసినటువంటి గోల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వి అచీవ్డ్ ఇట్ త్రూ అవర్ ఫైట్స్ ఎట్ జంతర్ మంతర్. అంతేకాకుండా జంతర్ మంతర్ ఒక్క ఎగ్జాంపులే కాదు, ఆ తర్వాత జార్ఖండ్లో కూడా ప్రొటెస్ట్ జరిగాయి, జార్ఖండ్తో పాటు బీహార్లో ప్రొటెస్ట్ జరిగాయి. ఇలా ఏం జరిగింది, అన్ని రాష్ట్రాల్లో కూడా రకరకాల సమస్యలు ఉన్నాయి. అందరికీ ఉన్నటువంటి జెన్జీ సమస్యలు మెల్లమెల్లగా మనం బయటికి వచ్చేసి మనం సమస్యల్ని మనం తెలియపరచడం మొదలుపెట్టాం. అలా తెలియపరిచే క్రమంలో మనం విజయాలు సాధిస్తున్నాం. అండ్ ఇప్పుడు ఒక విజయం వచ్చింది కదా అని చెప్పేసి వి కాంట్ జస్ట్ స్టాప్ హియర్. మనం ఇంకా ముందు ఎన్నో సమస్యలను పరిష్కరించాలి. అండ్ ఎస్పెషల్లీ మనం చూసుకుంటే మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా వీఆర్ ఆల్ ఫేసింగ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్. ఎక్కడో జంతర్ మంతర్లోనో ఢిల్లీలో మాత్రమే జెన్జీకి ప్రాబ్లమ్స్ కాదు, మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో మనం కూడా నీట్ రాసాము, చాలా మంది మనలో కూడా చాలా మంది బాధపడ్డారు. అట్ ద సేమ్ టైం ఏంటంటే మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే డిఎస్సి ఆస్పిరెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు కూడా సమస్యలు ఉన్నాయి, వాళ్ళకు కూడా ఇష్యూస్ ఉన్నాయి అని చెప్పేసి రేస్ చేశారు. అండ్ ఈవెన్ పోలీస్ ఆస్పిరెంట్స్ కానివ్వండి, అట్ ద సేమ్ టైం డాక్టర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో జూనియర్ డాక్టర్స్ వాళ్ళందరికీ కూడా చాలా సమస్యలు ఉన్నాయి. ఇలా 1-2 కాకుండా చెప్పుకుంటూ పోవాలంటే మనం కూడా ప్రతిరోజు ఎన్నో ప్రాబ్లమ్స్ని ఎదుర్కొంటున్నాం. ఇవన్నీ సాల్వ్ అవ్వాలంటే మనం జస్ట్ అలా వదిలేస్తే కుదరదు కదా. ఎలా అయితే ఇప్పటి వరకు మన జెన్జీ ప్రొటెస్టర్స్ అందరూ ముందుకు వచ్చేసి ఫైట్ చేశామో అలాగే ఈరోజు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వారు అందరే కాకుండా అందరం మన రాష్ట్రంలో ఉన్న జెన్జీ అందరూ కూడా కలిసికట్టుగా బయటికి వచ్చేసి మాట్లాడితేనే మనకి విజయం అంటూ దక్కుతుంది. సో దిస్ ఇస్ నాట్ జస్ట్ ది ఎండ్. ఒక్క విజయం రాగానే వి జస్ట్ కాంట్ స్టాప్. వి నీడ్ టు ఫైట్ హార్డర్ అండ్ హార్డర్. సో ఈ ఎండ్ కాదు, వీ నీడ్ టు రేపటి ఏదైతే ఉందో రేపటి కోసం, మన భవిష్యత్తు కోసం మనం పోరాడాలి. మన లైఫ్ ఈ రోజు కంఫర్టబుల్ గా ఉంది కదా అని చెప్పేసి జస్ట్ ఇట్స్ నాట్ గోన్ ఎఫెక్ట్ అస్ అని చెప్పేసి చాలా మంది వెనక్కి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నా జాబ్ బాగుంటే చాలు, నా ఫ్యామిలీ బాగుంటే చాలు అనుకునే వాళ్ళు చాలా మందే ఉన్నారు మన ప్రపంచంలో.
బట్ అలా కాదు, వీ నీడ్ టు వర్క్ టుగెదర్ ఫార్ ద బెటర్మెంట్ ఆఫ్ అవర్ ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్ అని చెప్పేసి మనందరం కూడా ముందుకు రావాలి. అలా ముందుకు రావాలంటే ఈ రోజు మనందరం ఎలా అయితే ఈ పర్టిక్యులర్ హాల్ కి వచ్చేసి we were actually trying to show our power, we need to actually stand up for ourselves. మన ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో మన యూత్ జెన్జీ పవర్ ని మనం అందరికి చూపించి we need to go ahead and fight for ourselves. So finally I would like to conclude by saying that మనం ఇప్పటితో ఆపకుండా we will fight for our future, అండ్ దానికి నేను ముందడుగేస్తున్నాను. అండ్ నాతో పాటు మీరందరూ అట్ ది సేమ్ టైం మీ అందరితో పాటు మీ ఫ్రెండ్స్ని మీ ఫ్యామిలీస్ని అందరినీ కూడా మోటివేట్ చేసేసి we will all have to move ahead together అని చెప్పేసి నేను తెలియపరచుకున్నాను. And lastly, thank you to the organizers for giving me this opportunity and conducting this great amazing program which brought together all the Gen Zs today. Thank you so much. మేఘనా గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాం. ఇప్పుడు పార్కర్ గారి టీం ఓకే, సో నాకు ఎప్పుడైనా స్టార్ట్ చేసే ముందు ఒక అలవాటు ఉంది. నేను హాయ్ అంటే మీరు హెలో అనాలి, నేను హెలో అంటే మీరు హాయ్ అనాలి. ఓకే, రెడీ? హాయ్. అరుపుల్లో హాయ్ అనిపిస్తుందా? హాయ్ వినిపించట్లా? హాయ్ హాయ్ హలో హాయ్ హలో హాయ్ హలో హాయ్ హాయ్ హలో హలో హాయ్ హలో హాయ్ హలో హలో హాయ్. ఓకే, సో వి ఆల్ నో కదా, జంతర్ మంతర్ దగ్గర వి బ్రోక్ ది ఐస్. సో ఎప్పుడు ప్రొటెస్ట్ అంటే బయటికి వెళ్ళి వి గివ్ అవర్ కన్సెంట్. సో జనరేషన్స్ మారే కొద్దీ మన స్టైల్ కూడా మారుద్ది కదా, వీఆర్ డిఫరెంట్. అండ్ నా లెట్స్ బ్రేక్ ది ఐస్. ఇక్కడున్న జెన్జీ వాళ్ళందరూ ఒకసారి నించోండి, అందరు నించోవాలి. మీరు జెన్జీ అయితే యూ హ్యావ్ టు స్టాండ్ అప్, ఎవ్రీవన్. Okay, yeah, cool down. Okay, if you are Gen Z, you also have to dance with us. Are you all ready? Are you all ready? Okay, not only Gen Z, మా Gen Z కి సపోర్ట్ గా నించుంటున్న మిలీనియల్స్ అందరూ కూడా, because you are here, this is a youth program, you should also be youthful today. So sirs and ma'ams ఉన్న వాళ్ళందరూ join us in this icebreaker. Happy day, such a happy day. కూర్చోమాకండి, నించోండి. ఒక్కసారి నించోండి. ప్లీజ్ స్టాండ్ అప్, ప్లీజ్ స్టాండ్ అప్, ప్లీజ్ స్టాండ్ అప్. ఓకే ఓకే ఓకే, కూల్ డౌన్, కూల్ డౌన్. మీరు చాలా ఎనర్జెటిక్ గా ఉన్నారని నాకు అర్థమైంది. సో నా దగ్గర ఒక మెషిన్ ఉంది. ఓకే, ఐ కాల్ ఇట్ మై సౌండ్ బాక్స్. ఆ మెషిన్ కి ఒక లివర్ ఉంది, ఇమాజినరీ లివర్. ఆ లివర్ కిందకి వెళ్తే సౌండ్ తక్కువ రావాలి, పైకి వస్తే సౌండ్ ఎక్కువ రావాలి. టెస్ట్ చేద్దామా? ఓకే, సౌండ్ రావట్లేదేంటి? చిన్నగా సౌండ్ సరిపట్లేదండి, అసలు వినిపించట్లేదు. ఓకే ఓకే, సి నా హ్యాండ్ ఆ లివర్ అనుకోండి. నా హ్యాండ్ కిందకి వెళ్ళినప్పుడు మీ సౌండ్ తగ్గాలి, పైకి వచ్చినప్పుడు ఇట్ హ్యాస్ టు గో అప్. ఓకే,
If you don't dance, you're not Gen Z. Come on, dance it with us. గత 4.5 సంవత్సరాల నుంచి మీ అందరి కోసం ఐఎమ్ టేకింగ్ 2 hours ఫ్రీ మాస్టర్ క్లాస్. అండ్ నేను ఎందుకు చేస్తున్నానంటే నేను కూడా మీలాగే చేయాల్సిన అన్ని బిగినర్ మిస్టేక్స్ చేశాను వితౌట్ ఎనీ గైడెన్స్, వితౌట్ ఎనీ స్ట్రక్చర్. అండ్ ఎప్పుడైతే ఐ హావ్ లెర్న్డ్ ఆల్ దీస్ మిస్టేక్స్, అప్పుడు ఐ హావ్ డిసైడెడ్ దట్ ఐ హావ్ టు ఫాలో అ సిస్టమ్, ఫాలో అ ప్రాసెస్. అండ్ ఆ ప్రాసెస్ ఫాలో అవినప్పటి నుంచి ఐ గాట్ సమ్ వండర్ఫుల్ రిజల్ట్స్. సో మీ అందరి కోసం ఐ హావ్ డిజైన్డ్ 2 hours ఫ్రీ మాస్టర్ క్లాస్. అండ్ గత 4.5 సంవత్సరాల్లోని more than 1.4 lakh people have attended this free webinar. అండ్ ఈ మాస్టర్ క్లాస్ లోని స్ట్రాంగ్ స్టాక్స్ ని, స్ట్రాంగ్ సెక్టార్స్ ని ఎలా పిక్ చేయాలన్నది మీరు నేర్చుకుంటారు. అండ్ వీక్ కంపెనీస్ ని ఎలా ఎగ్జిట్ అవ్వాలన్నది కూడా మీరు నేర్చుకుంటారు. ఎవరైనా సార్ ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ అ సెకండ్ సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్, సార్ నాకు ఒక ప్యాసివ్ ఇన్కమ్ క్రియేట్ చేయాలి, మీ అందరి కోసం దిస్ ఇస్ ద సెషన్. మీరు వర్కింగ్ ప్రొఫెషనల్ అయినా, హోమ్ మేకర్ అయినా, సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయీ అయినా, ఆర్ ఈవెన్ ఇఫ్ యూర్ కంప్లీట్ బిగినర్ ఇన్ స్టాక్ మార్కెట్, ఈ సెషన్ మీకోసం. ఇప్పుడే కింద ఉన్న లింక్ క్లిక్ చేసి రిజిస్టర్ ఫర్ ద ఫ్రీ మాస్టర్ క్లాస్. Girls, trek? Excited? Periods. Of all days, it had to come today. It's a long trek, Nits. What if you get tired? Look at that climb. That means heavy flow too. I will have to check my pad again and again. Periods may come with a lot of tension. But the tension of when to change your pad, not anymore. New Stay Free Secure XL with double leak lock technology. Till the first lock, you're fine. But the second lock means it's pad change time. Let's go. Stay Free Secure XL. Zero tension, double protection. ఎస్ ఇంకా ఎనర్జీ ఏమాత్రం తగ్గలేదు. నిజంగా జెన్జీ అంటే వాయిస్ వినిపించడం కాదు, స్టేజ్ మొత్తం అదరగొడతాం చూపించారు. మరి ఇంకో సాంగ్ రెడీగా ఉంది. ఎస్ సో అదే ఎనర్జీని మెయింటైన్ చేయాలి. యా నేను చాలా మంది చూస్తున్నాను. యా ఓకే, మీరందరూ ముసలోళ్ళా అండి? ముసలోళ్ళా? ఓకే, నాకు ఒక రూల్ ఉంది. నేను మైక్ తీసుకున్నానంటే నేను టీచర్ అమ్మ, మీరు నా మాట వినాలి. లేకంటే అందరు నించోండి. ఎవ్రీవన్ స్టాండ్ అప్. బాల్కనీలో ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఎవ్రీవన్ స్టాండ్ అప్. ఓకే, హాయ్, హలో, హాయ్, హలో. ఓకే, రెడీయా ఇంకో డాన్స్ కి? అందరూ డాన్స్ వేయాలి. అందరూ వేస్తారా? పర్ఫెక్ట్. ఏమండి, మీరు డాన్స్ వేయకపోతే మేము అలుగుతామండి. వేయాలండి మీరు. పైన ఉన్న వాళ్ళందరూ ఏంటి మీరు లెగట్లేదు? మీరు జెన్సీ కాదా? ఏది వాళ్ళ కోసం క్లాప్స్ కొట్టండి అందరూ ఒకసారి. పైన ముసలి వాళ్ళ కోసం క్లాప్స్ కొట్టండి చూద్దాం.
పైన వాళ్ళు యాక్టివా లేకపోతే యాక్టివ్గా ఉండరా? పైన ఉన్న వాళ్ళు క్లాప్ యువర్ సెల్ఫ్, క్లాప్ యువర్ సెల్ఫ్. ఓకే, వి ఆర్ గోయింగ్ టు సింగ్. బాల్కనీలో ఉన్న పిల్లలు కొంచెం వెనక్కి జరిగి డ్యాన్స్ వేయండి. బాల్కనీలో ఉన్న పిల్లలు దయచేసి జాగ్రత్త వహించండి, కొంచెం వెనక్కి జరిగి డ్యాన్స్ వేయండి. ఇంకొక సాంగ్ పెడతారు, కొంచెం వెనక్కి జరిగి డ్యాన్స్ వేయండి బాల్కనీలో ఉన్న వాళ్ళు. వచ్చినటువంటి ఎస్ఎఫ్ఐ టీం ఒక పాటకి డాన్స్ చేస్తుంది. Well done, Janzi! Did you enjoy the performance? Okay, louder, louder. Okay, clap yourself, clap yourself. మీ కొత్త రాజు.
నాలో ఇక ఒక్కటే సామ్రాజ్యం. రావణ రాజ్యం. సృష్టికి ఎప్పుడు ఏ ఆపద వచ్చినా విష్ణు భగవానుడు అవతారమెత్తి లోకాన్ని రక్షించాడు. నా జ్యేష్ఠపుత్రుడు